Yeah, but today I'll teach a lot, but I believe it will be understood because I believe tuko kwa theology ya kiroho. Yeah. Backsliding is moving away from Christ rather than moving towards him. Bwana asifiwe sana. When someone is born again, ambaye huanga inaitwa salvation, huanga you have received him. Bwana asifiwe. Hallelujah, Rex. Bwana asifiwe sana. Yeah, after someone has received Christ in your heart, after that you have now a state of becoming like Christ. That is why CCC is called Christ-centered. Because once you are born again, you are now there is always a motion that you move in. Because being born again is a state. Is a state because by the state yani ni ile una shift from one thing to another thing. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Because if right now someone is not born again, Bwana asifiwe. If maybe saizi tuseme kuna mtu mwenye seme hajaokoka sahi. Once umeuliza nani hajaokoka ama tuseme ulize nani anataka kuokoka, mtu wanga anakuja hapa mbele. Bwana asifiwe. Na mtu akikuja mbele kuokoka, exactly by the time huyo mtu anasema mimi nimeokoka siku ya leo, just after that huyo mtu amechange status from being unsaved to being. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Are you getting the point? But now this one, after that state of being born again, from there now you are supposed to move to be like Christ. So the process of being born again, hiyo sasa unafaa kwenda mbele ukue kama Yesu. As you start now to do the things of God, you are now becoming like Christ. But now to be backslidden is moving away from Christ. Bwana asifiwe. Actually, backsliding is moving negative from the state that you are currently. Bwana asifiwe. Backsliding is moving away from the actually backsliding is something like called retrogression. Instead of you progressing, you are retrogressing. Bwana asifiwe. Because every one of us, we are a certain level in Christianity. Hallelujah. Kila mtu ako kwa level yake ya wokovu. Level yangu si the same na level ya Bahati. Na level ya Bahati si the same as level ya Lucy. Na level ya Lucy si level. All of us. Now backsliding is when you move from the state you are negatively. Bwana asifiwe. Na wakati uanga mtu ati anasema anakuwa kiroho, ni wakati mtu ana grow towards Christ. You are becoming better. Bwana asifiwe sana. That is why nawaambia backsliding is becoming negative. Hallelujah. So most people, they backslide when they don't know. Hallelujah. Are you getting the point? So backsliding is a process. Hallelujah. Tunaelewana? Na wakati unasema kabisa mtu backslide, ndio sasa unapata huyu mtu he is moving away. Ndio unaona ninawaambia ni process. Leo ndio sasa tutaona, because I believe another thing, it is the gradual process of moving away from God's grace. Oh, Rex ana kalamu. Ni kalamu hauna? Ndio nimeona actually I have 3. Hebu ngoja nione. Na mtu nani ana kalamu? Nimeona Rex ana, Cindy ana, nani mwingine? Yes, I have. Sio hiyo, kuna zingine nimeweka, sio hizo, kuna zingine ziko, I believe one of the nini. Yes, I believe I had kama tu hiyo, kuna nyingine tu kama hiyo tu, exactly. Oh yes. Willy Rex but umepewa? Sitaki uombe, chukua hii yenye nakupea permanent. Si zote 4 ni 2. Ni yeye tu na Cindy hawana, hao wengine wewe moja. Baki na moja, hiyo nyingine rudishia mwenyewe. Good. Si hao wengine wote wako naye? Good. Tuko naye. Unajua ninaona sitaki ya thank you for your generosity. Today I felt to come with it, so I came with 3. Sasa unaona kumbe 2 have been landed with. Bwana asifiwe. Yes. So ndio unajua nimeona kuna kitabu lakini anaiangalia hivi tu. Sasa sielewi ni kwa nini. Kumbe Bwana asifiwe.
So ndio unasikia anasema backsliding is a gradual process of moving away from God's grace and principles. Oh yes, backsliding is a gradual process of moving away from God's grace and principle, often involving a decrease in spiritual favor. Leo niko kama lecturer. A gradual process of moving away from God's grace and principles, often involving a decrease in spiritual favor and more of worldly focus. Oh yes, often involving is a gradual process of moving God's grace and principles, often involving a decrease in spiritual favor and a more worldly focus. And a more worldly focus. Yeah, I believe it's a very broad thing that we are going to see, ambayo itatusaidia sana kwa maisha yetu, hata pia wewe mwenyewe ukitembea. It will help you, and even you will understand when you are backsliding. People talk when it is an end result, lakini hatujawahi elewa it is a process. Bwana asifiwe sana. Oh yes. Kuna mwenye amebaki nyuma, often involving a decrease in spiritual favor and becoming more worldly focused. So, at the end of the day, when you try to see the whole concept that I'm trying to talk, the whole concept ambayo ninajaribu kuongelelea, ndio unaona ninasema it is a gradual process. By the mtu mara mingi ajuangi ana backslide. Are you getting my point? Bwana asifiwe. Mtu mara mingi ajuangi ana backslide. Hallelujah. Unakuta it is a gradual process ambaye unatoka kwa neema ya Mungu, unaacha kuachana na principles za Mungu, ambaye unapata ile the spiritual favor that you had, ama tuseme zile vitu za kiroho ambazo maybe you are doing, unapata sasa you start now becoming worldly. Na ujuangi you are starting. Many people talk of backsliding of the end product, lakini ukweli ni kuwa before the end there is a process. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Say from this day I will not backslide. Once you have this idea, itakusaidia sana. Bwana asifiwe sana. Are you getting the point? Many people talk about the end, but there is a process. Are you getting my point? Do you want the third one? Do you want the third one? It is when a person turns away from God to pursue their own desires. When a person turns away from God to pursue their own desires. It is when a person turns away from God to pursue their own desires. That is now backsliding. When you are turning away from God and you are starting to pursue your own things, you are backsliding. Are you getting the point? Hallelujah. Munaelewa? Backsliding ya kwanza nimesema ni wakati umeanza kumove away from Christ. Ya pili nikasema it is just a gradual process that unaanza kuondokea neema ya Mungu. Na ndio actually that one it is in Galatians chapter 3 from verse 1. Ndio unaonanga Paul amewaanzia from verse 1 anaanza kuambia nini? Oh what? Oh what? Ukisikia ameanza kuambia hivyo, it is because they saw their backsliding. Nikuulize, kwani Paul anaweza andika matusi kwa Biblia? Bwana asifiwe. So he was talking, hata ndio hii by the inasema nini? Kwani nikuulize Paul kweli ni kuwatusi? No, alianza kuona who has bewitched you before your very eyes. Jesus Christ was clearly portrayed as a crucified. Sasa hapa mtu anajuanga ame backslide wakati mtu already when it is the end product of the effect. But most of the people it does not start from there. Backsliding inaanzaga mbali sana. Ya Mungu imeanza kukuondokea. Principles. Ile favor ya Mungu imeanza kukuondokea. Unafaa kujua una backslide. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Are you getting my point? Hallelujah. Do you know there's a difference between backsliding and falling? There's a very big sliding and falling. Bwana asifiwe. Are you getting my point? There's a
between backsliding and falling. So watu wengi wanasema na huyo mtu ameanguka. Kuanguka hiyo ni kubackslide, hiyo ni kufall. There is a difference. Lakini sasa kwa Kiswahili backsliding ni Madam Bahati. Backsliding. Backsliding ni? Unajua watu wengi wanasema backsliding ni kuanguka. Lakini kuanguka si the same. Falling ndio yenye watu wanasema huyo mtu ameanguka. Are you getting? Na backsliding ni kurudi na nyuma. Na tukisema na English going back. So what is backsliding na Phineas naona hata anafikiria. Yeah, by the way, sasa kwa Kiswahili sijui because watu wengi wanatumianga kuanguka as backsliding. But backsliding is not kuanguka. Kulegea kiroho. Good. Watu wengi wanasema backsliding ni nini? Kuanguka, lakini si kuanguka. Karo? Kwanzia ukijua backsliding ulikuwa unaita nini? Umeona Kiswahili inasema si kuanguka. Kuanguka ni falling. Can I tell you? The difference between falling and backsliding is that when a Christian has fallen, he has a possibility of going back. Bwana asifiwe sana. By the way, falling is when you have gone back, but there is a probability of going. Yani, kuanguka ni kama sema wewe ni Mkristo. Bwana asifiwe. Mnaelewa? Kuanguka tuseme ni wewe Mkristo, umeenda umefanya kitu. Maybe a sin. In which maybe it was, most of it even, it may not even be intentional. Bwana asifiwe. And then you realize, you come back. Hiyo ni kufanya nini? Umeanguka. Hiyo si kubackslide. Are you getting? Falling ni ile, maybe umeenda mahali, umedanganyana. Ukidanganyana, unaanguka. But you have now the nini ya kurudi. Lakini backsliding, it is, sikia backsliding. Backsliding is not just falling backwards, but it is failing to go forward spiritually. Ni ile unaenda ukiendanga. That is not falling, ni ile unaanguka, lakini unafanya nini? Lakini backsliding, it is failing after you have fallen, you continue falling. Hiyo sasa ndio backsliding. Bwana asifiwe. Are you getting this, the difference? So Mkristo anaweza anguka because we are short of weaknesses. But the truth is, a person who have backslidden is a person who is failing to progress forward. Bwana asifiwe. Let me use this example. Can I use this example? It may not be good, but it may be an example. Maybe a person umeenda, you are fallen into the sin of fornication. Just an example. You are not planning into it. So umeanguka. Are you getting my point? Hallelujah. Tunaelewana? You are fallen into a sin of fornication. Then after you have realized you are fallen into a sin of fornication, you don't accept. You go back maybe to a man of God. Man of God, ukweli, I fell. Return the money. Or you can go to your room na uambie Mungu, mimi kuanzia leo sipokei pesa ya rushwa. Na uambie Mungu